Good morning, plus 2, Unit 2, Poem 2, Our Casuarina Tree, Part 2. Today we are going to see Part 2. In the last video, Part 1, we saw the first 3 stanzas. In the 3 stanzas, a small recap of the 3 stanzas. The poet sings on the casuarina tree. She says, she brings out the cute bond between her and her brother and sister and the casuarina tree, where they used to play during the childhood days. In the first 2 stanzas, she describes the beauty of the tree and the place near to it. The tree was very huge and very brave. It was surrounded by a creeper which looks like a huge python, which has wound round and round around the casuarina tree. The creeper has wound the tree so tightly that if any other tree could have been in that place, definitely the tree could not have survived. Whereas this giant casuarina tree has survived, and it has grown tall and looks as if kissing the sky itself. Say, and the surrounding of the creepers looks like as if it was surrounded by a scarf of beautiful red color. The crimson red color. Crimson, I already told you, crimson is a kind of red color flower. It looks so beautiful, and because of the flowers, say the tree was surrounded by bees, and because of the broadness and the greeny thing, there were a lot of birds, and the birds were always chirping around. And during night, when all the human race were asleep, they were relaxed, and when they were at rest, the entire world is silent. They could hear the beautiful songs of the birds and the bees, everything around in the from the casuarina tree. And in the morning, when the poetess opens a window cascament, and she could see some most delightful picturesque scene of a baboon sitting like a statue and watching the sunrise, and beneath it peons jumps from one bough to another bough. It was so amazing. And near to it, she could hear the beautiful chirping sounds of the kokila bird and all other birds. And in the wide spread lawn, green lawn, the milky cows as laid down themselves. And in the pond under the beneath the tree, it was like a bed wrapped with white lily flowers. The beauty, scenic beauty, was described in the first 2 stanzas. And in the third stanza, she says about the impact of the tree in her life, right? It was where in her childhood days, herself, her brother and sister used to play under it. And whenever now she is away from it, even though she is away from it, she could feel the presence of the tree in front of her. And when the tree image comes in front of her, she could see her two kids and kins, right, playing under it. And tears started welling down it. The tree was so close to it, not because of its magnificence, not because of its magnanimity, but not because of its great structure, but because of its closeness, because of its bondage which the tree had with them during their childhood days, right? And she could hear the tree lamenting, even though she was very far away from the tree, and she was sitting in another continent in France, right? She could hear the lament of the tree. And when she heard the waves just tickling around along the shore, right? We saw up to this. Now we will see the next 2 stanzas. 4 stanzas. Have your book with you? Unknown, yet well known to the eye of faith, as I have heard that
while far, far away in distant lands by many a sheltered bay, when slumbered in his cave on water wraith, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath of France or Italy uh, beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime, thy form, O tree, as in my happy prime I saw thee in my own loved native clime. Right? Unknown, yet well known in the eye of faith, as I have heard that wail far, far away in distant lands. A many a sheltered bay. The memory of the tree has deeply touched the poet's heart. Right? A man who has the eye of faith can see the unknown as well known. Right? நம்பிக்கை இருந்தால், ரைட், அந்த ஆள் மனசில் நம்பிக்கை இருந்தால் ஒன்று தெரியாத ஒன்று கூட, ரைட், நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ரைட்? A man who has eye of faith can see the unknown as well known. அதான் சொல்கிறாங்க, unknown yet well known to the eye of faith. சரி, அந்த உண்மையான இந்த இடத்துல ஃபெய்த்துங்கிறது வந்து அவங்க மேலே அவங்களுக்குள்ளே இருந்த உண்மையான அன்பை ஃபெய்த்துன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ஃபெய்த்னா ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் ஃபெய்த்து. இந்த இடத்துல அது அன்பு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் தான் உண்டு. ரைட்? உண்மையான அன்பு இருந்தால் நம்மளால் நம்ம பார்க்க முடியலன்னா கூட அவங்க நம்ம கூட இருக்கிற மாதிரி உணர முடியும். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ரைட்? தட் in distant lands by many a shattered bay, when slumbered in his cave the water wraith, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced it a dreamless swoon. Right? The poet என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the faith alone can bring the unknown as well known in front of our eyes. The tree lament could be heard for. The lament can be heard. அவங்க பேசுகிறது நம்மளுக்கு அந்த உண்மையான அந்த இது இருந்துச்சுன்னா நம்மளால் கேட்க முடியும், உணர முடியும். சரி, ஃபார் அவே எங்கே இவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும், ரைட், நம்மளால் அதை கேட்கவோ உணரவோ அதை மனக்கண்ணில் பார்க்கவோ முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்? The poet describes the earth as a trace in a dreamless swoon, right? Bathed in a silver light of the moon. Right? அந்த இரவொளியில், ரைட், அந்த நைட்டில் இந்த நிலா வெளிச்சத்தில் இந்த கடற்கரை ஓரத்தில் அவங்க அப்படியே நடந்து போகிறாங்க. ரைட்? அந்த நேரத்தில் கூட அந்த மாதிரி நேரத்தில் இவங்களுக்கு அந்த அழகான அந்த சிறுபிள்ளை பருவம் வந்து இவங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது. அதான் சொல்கிறாங்க, சில்வர் லைட் ஆஃப் த மூன் அண்ட் இட் ஷெல்டர்ட் பே வித் ஜென்ட்லி அண்டல்ட்டிங் வேவ்ஸ். ரைட்? அந்த இரவு நிலவொளி அந்த ஷீஷோரில் அவங்க அப்படியே ஓரமாக நடந்து போகிறாங்க. அந்த கடல் அலை, அந்த கடைசி அலை அங்கே உள்ளேருந்து மேல் வரைக்கும் அந்த காலில் அவங்க காலை வருடிக்கிட்டு போகுது அந்த அலை. அந்த மாதிரி ஒரு சீனில் அவங்க போகிறப்போ இவங்களுக்கு இந்த ட்ரீ லேமன் ரீச்சஸ் த லேண்ட் ஆஃப் த டெட் டசன்ஸ் நேச்சுரல் பவுண்ட்ரிஸ். அண்ட் அதாவது இவங்க இப்போ இட்டாலியிலையோ ஃப்ரான்ஸ்லையோ எங்கே இருந்தாலும் சரி, ரைட், அதெல்லாம் தாண்டி அந்த மரம் லேமன் பண்ணுறது இவங்களுக்கு கேட்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்? அண்ட் எவ்ரி டைம் த மியூசிக் ரோஸ் பிஃபோர் மைண்ட் இன்னர் விஷன் ரோஸ் அ ஃபார்ம் சப்ளைன். ஒவ்வொரு முறை, ரைட், அந்த மியூசிக் கேட்குறப்பெல்லாம், ரைட், பட் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு இட்ஸ் ஷி குட் சி ஹவு டு சே, எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா, ஒவ்வொரு முறை அதுங்க கேட்குறப்பையும் என்னத்தை அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துதுன்னா, இந்த மரத்தோட பிரம்மாண்ட உருவம் வந்து அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருதான். ஒவ்வொரு தடவை அந்த 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 சவுண்டு கேட்குறப்போ இவங்களுக்கு வந்து அந்த மன பிரம்மை தெரியுது இல்லையா, அப்போ எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன ஞாபகப்படுத்துது, எதை நினைவூட்டுது அப்படின்னா, இந்த மரத்தோட மிக பிரம்மாண்டமான உருவம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுதான். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ரைட்? ஓ
தை ஃபர்ம், அந்த உன்னுடைய அந்த உறுதியான இது எனக்கு தெரியுது. ரைட். ஓ ட்ரீ, ஆஸ் இன் மை ஹாப்பி ப்ரைம் ஐ சா இன் மை ஓன் லவ்ட் நேட்டிவ் கிளைம். ரைட். மரமே சொல்கிறாங்க, எதை பார்த்தாலும் உனக்கு என்னோடது தெரியுது. மரத்தை பார்த்து சொல்கிறாங்க, என்னுடைய மகிழ்ச்சியான தருணத்துலேயும் உன்னை என்னால் பார்க்க முடியுது, சோகமான தருணத்துலேயும் உன்னால் பார்க்க முடியுது. ரைட். எல்லா காலநிலையிலையும் நீ எங்ககிட்ட காமிச்ச அன்பு, நாங்கள் அந்த இடத்துல நாங்கள் இருந்த அந்த அன்பான அந்த காலங்கள் எல்லாமே எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர். ரைட். வாட் ஷீ சேஸ் இஸ், ரைட், இந்த கடல் கடந்து மிக மிக ரொம்ப எட்டாவது இடத்துல அவங்க இருக்கிற போதையும் ஃப்ரான்ஸ் ஒரு இட்லி எங்கே இருந்தாலும், ரைட், ஏதாவது ஒரு தனிமையான தருணத்தில், ரைட், ஒரு கடல் ஓரத்தில், ஒரு கடற்கரையில் தனிமையாக நில ஒளியில் இந்த அவங்க கடற்கரை ஒட்டி நடந்து போகிறப்போ அந்த கடல் அலைகள் வந்து அவங்க காலில் வருடுறப்போ அவங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் எல்லாமே, ரைட், அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன கேட்குது அப்படின்னா, ரைட், அந்த மரம் அவங்க அந்த லேமன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு கேட்குதான். அதை பார்க்குறப்ப, இதை கேட்குறப்பெல்லாம் அந்த மரத்துடைய உருவம் அவங்க கண்ணு முன்னாடி பிரம்மாண்டமாக, ரைட், தெரியுது. அந்த பிரம்மாண்டத்தில் வந்து என்னத்தை பார்க்க முடியுதுன்னா, இவங்க அந்த மரத்து மேலே வச்சுருந்த அன்பு, அந்த மரம் இவங்கள்ட்ட காமிச்ச அன்பு, எவ்வளோ அன்யோன்யமாக அந்த மரத்து கூட இருந்தாங்க அப்படிங்கிற எல்லாமே இவங்களால் கண்ணு முன்னாடி பார்க்க முடியுது. ஓ மரமே, நான் சந்தோஷமான தருணங்களையும் உன்னால் என்னை பார்க்க முடியுது. அந்த சந்தோஷத்தில், ரைட், வர சோகமான தருணங்கள்லேயும் அந்த சோகத்தினால் வர கண்ணீர்லேயும் உன்னைய என்னால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட், therefore I fain would concentrate a lay unto thy honor. Therefore I fain would concentrate a lie unto thy honor, tree, beloved of those who now in blessed sleep for our repose. Dearer than life to me, alas, were they. Mayest thou be murmured when my days are done, with deathless trees like those in brown dale. ரைட். என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரைட், நான் உன்னை வந்து நினச்சிக்கிறேன். ரைட். மரத்தை பார்த்து சொல்கிறாங்க, உன்னை நினச்சிக்கிறேன். எதுக்காக நினச்சிக்கிறேன்னா, உன்னுடைய மகிமைக்காக நினச்சிக்கிறேன். ரைட். என்னோடய உயிருக்கும் மேலாக என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள், ரைட், இறந்து போயிட்டாங்க, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அவங்க இன்னும் அந்த உன்னுடைய நிழலில் தான் இன்னும் இழப்பாயிட்ருக்காங்களோன்னு எனக்கு தோணுது. ரைட். அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அவங்களுடைய அன்புக்காக, அவங்க உன் மேலே வச்சுருந்த அன்புக்கு, அந்த அவங்களோட அன்புக்கு நீ பாத்திரமாக இருந்தாலே அதுக்காக, ரைட், என்னை உன்னால் நான் திருப்பி நீ என்னுடைய மனசு எனக்கு ரொம்ப நீ க்ளோஸ் ஆகிட்டுருக்கா, மனசில் வந்துகிட்டே இருக்கா. ரைட். பேரோடேல், ரைட், இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப், அது ஆக்சுவலாக ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஒரு மரம், பேரோடேலுங்கிறது ஷேக்ஸ்பியரோட இதில் அது வந்து இந்த இடத்துல அவங்க ஷிகாஸ் ஆன்டிடோட்டட் இட். ரைட். அவங்க அனெக்டோட் மாதிரி கொண்டாந்து சேர்த்துருக்குறாங்க. ரைட். அவங்க அதான் சொல்கிறாங்க. ரைட். பிஃபோர் ஐ ஃபெயின் ஐ வுட் கான்சன்ட்ரேட் லே unto thy honor. Right. What she says is here, what the poet says actually here is, she would like to dedicate a lay in the honor of the tree because it is beloved of those who now in blessed sleep for any repose. Those who beloved of those-னா அவங்க இறந்து போன அந்த சகோதரிகள் அவங்களோட அன்புக்கு பாத்திரமான அந்த ட்ரீ. ஏன்னா அவங்க 3 பேர் அந்த ட்ரீ மேலே அவ்வளோ அந்த இடத்துல விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அதனால் சொல்கிறாங்க. ரைட். அதுதான் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்க நித்திரையில் இருக்கிறாங்க, ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க நித்திரையில், அவங்க மயான தூக்கத்தில் அவங்க அமைந்துட்டுருக்குறாங்க. ரைட். அவங்களுக்காக நான் இதை டெடிகேட் பண்ணுறேன், உன்னோட நினைவு எனக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. தட்ஸ் வாட் ஷீ சேஸ். Dearer than the life to me, therefore I would concentrate to lay unto my honor, tree, beloved of those who are in blessed sleep any repose. Dearer than life to me, alas, were they. Mayest thou be numbered when my days are done. Tree, you are dearer to me. Tree is dearer than my life to her.
ரைட். இந்த ட்ரீ அவங்களுக்கு எப்படி முக்கியம்னா அவங்களோட லைஃபோடு அந்த ட்ரீ அவங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனது. இட் ஷுட் பி தேர் இம்மார்டலைஸ்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் ஹர் டேஸ். நான் இறந்து அதாவது போயிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க, அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரீ அங்கே நிற்கும். அதுக்கு ட்ரீ இஸ் இம்மார்ட்டல். அது வந்து அதுக்கு அழிவில்லாமல் நான் இறந்து போயிடுவேன், ஐ ஆம் மார்ட்டல், ரைட். நான் என்னுடைய சகோதரர்கள் இறந்து போயிட்டாங்க, அவங்களோட அன்புக்கு நீ பாத்திரமாக இருந்திருக்கிற, ரைட். அவங்களோட நானும் இருந்திருக்கிறேன், என்னோடய அன்புக்கு நீ ரொம்ப ரொம்ப பாத்திரமாக இருக்கிற, ரைட். நானும் ஒரு நாள் இறந்து போயிடுவேன், ஆனால் நீ மட்டும் அங்கே தனியாக நிற்ப, ரைட். எங்களுடைய அந்த அன்பான கதைகளை உலகத்துக்கு நீ சொல்லிக்கிட்டே இருப்ப, அதை நினச்சிக்கிட்டே இருப்ப, அதை நீ வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லு, ரைட். அதுதான் with deathless trees like those in Barrowdale, ரைட். அந்த ஷேக்ஸ்பியரோட அந்த இதில் ஒர்க்கில் அந்த எழுதியிருப்பார், அந்த மரங்களில் அந்த அந்த மரங்களுக்கு அழிவே இல்லாத மரங்கள், ரைட். மனுஷன் போயிடுவான், ரைட். அது ஜெனரேஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும், ஆனால் அந்த மரங்கள் வந்து அப்படியே அழியாமல் இன்னும் நின்றுட்டே இருக்கும் இல்லையா. அதுதான் வித் டெத்லெஸ் ட்ரீஸ் லைக் தோஸ் இன் பரோடேல். அந்த பரோடேல் இருக்கிற மரங்களை போல நீயும் அழிவில்லாமல் இருக்க போகிற. அண்டர் ஹூஸ் ஆஃபுல் பிரான்ச்சஸ் லிங்கர்ட் பேல், ரைட். சாரி சில்ட்ரன், ஷேக்ஸ்பியரில் வேர்ட்ஸ்வர்த், ரைட். வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட அது ஆக்சுவலி என்ன அந்த இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ப்ரைட் ஆஃப் லான்டன்வேல் அப்படிங்கிற இது ஒர்க் போகும்போது அதில் தான் அந்த பாரோடேல் அப்படிங்கிற மரத்தை பற்றி அவர் எழுதியிருப்பார், ரைட். அது அந்த பிரான்ச்சஸ் அழிவில்லாத அந்த மரங்கள் போல் நீங்களும், ரைட். அவன் எப்படி வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட படைப்பினால அந்த மரங்கள் அழிவில்லாமல் இன்றைக்கி இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், அதுபோல் நீங்களும் அழிவில்லாமல் இருப்பீங்க. உன்னுடைய அந்த ப்ரெசன்ஸில் தான் எங்களுடைய அந்த அன்பான அந்த கதை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், நீ உலகத்துக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்க போகிற, ரைட். ஃபியர், ட்ரம்பிளிங், ஹோப் அண்ட் டெத், தி ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் டைம், த ஷேடோ அண்ட் thou weak the verse that would thy beauty fain, oh fain rehearse, may love defend the form of oblivion's curse. A man of unflinching love and devotion never fears the blows of death, ரைட். ரைட். இறப்பு வந்து உண்மையிலே யாரையும் சாகடிக்கிறது, இறப்பு வந்து உடம்புக்கு தான், ரைட். ஆன்மாவுக்கு இறப்பு கிடையாது. சரி, நாங்கள் இறந்து போனாலும் எங்களுடைய அந்த நினைவுகளையும் அன்பையும் தாங்கிட்டு நீ நிற்க தான் போகிற. ஷி டஸ் நாட் எக்ஸ்பிரஸ் எனி டிசையர் டு ஃபேட் far away and dissolve. The casuarina does not make her long for easeful days. அந்த casuarina என்னைக்கும் நிலச்சி நிற்கும். Instead அது என்ன சொல்கிறேன்னா, even though its timelessness mocks the transition of the human world, the tree is to her a support, a reminder of joy she once experienced with her siblings, right. அந்த உலகமே அந்த ஒவ்வொரு யுகங்கள் போயிட்டு இருந்தாலும் இந்த மரம் சரி வர்ற எல்லாத்துக்கும் இவங்களுடைய அந்த அன்பான அந்த காலத்தை சொல்கிற ஒரு கருவியாக நிற்கும், ரைட். அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ரைட். That's it. இதான் அந்த 5th stanza. Here ends the poem. The casuarina. இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். அண்ட் யூ ஹாவ் டு do the assignments in your classwork. Whatever the task has been given has to be completed in your classwork, and it should be ready at the time of submission in the school reopens, right. Okay, if you have any doubts you can clarify over text messages. Thank you, children.